Welcome everybody and Happy New Year. My name is Moses Isoba. I'm the Executive Director at the Uganda National NGO Forum. Good to see you. Hello, good morning. My name is Margaret Sekajja. I'm the Executive Director, Human Rights Center, Uganda, also the Chairperson of the Uganda National NGO Forum. Good morning. My name is Henry Muguzi. I work with the Alliance for Finance Monitoring. Good to see you guys. Good morning, Sarah Birete, Center for Constitutional Governance. Welcome, Sarah. Good morning, Brenda Pritchett. I work with Save the Children. Welcome, Brenda. Good morning. I'm Carita Ismail. I work with NGO Forum. Welcome. Frederick Kamara is my name. I'm the General Secretary of the Legal Standards Coalition and the board member of the Government Network of Organizations. Welcome. Good morning, everyone. I'm Anita Bachenga. I work with the Uganda National NGO Forum. Good morning, Sarah Pachuto, Civil Society Strengthening at NGO Forum. Good morning, I'm Moses Ulindwa. I'm stationed here at the NGO Forum. Good morning, everyone. My name is I work with Human Rights. Good morning, everybody. My name is Sam. I work with Uganda NGO Forum. Right. Well, I'll be moderating the session. My name is Ronald Matanda. I also work here at the Uganda National Forum. And I think we've had to know each other at this moment. I'd like to welcome Margaret to read the statement. The Executive Director, Uganda National NGO Forum and staff, fellow civil society leaders, the media fraternity. Good morning, everyone. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. You don't sound happy. They are not happy. Good. Our stress. Our topic today is fortifying our efforts in standing for the marginalized. This is a civil society New Year statement made in 2023. We, the leaders of civil society organizations representing the broader civil society fraternity in Uganda, welcome Ugandans into the new year 2023. We wish to congratulate everyone upon completing the year 2022. As leaders, we commit to doubling efforts in serving and standing up for the interests of all, serving as watchdogs, and offering policy options to the government. In this New Year message, we share our reflections on the previous year and also offer some recommendations for the future as we begin the year 2023. I will start maybe by giving you some of the positive developments which have been achieved during 2022 going into 2023. We congratulate the Ministry of Health for a successful fight against the spread of the Ebola virus. For the communities in Mubende and Kansanda districts which were under lockdown, the declaration of Uganda's Ebola-free marks a return to normalcy and hope that livelihoods will be restored. We would like to thank our counterparts in the NGO sector that worked closely with the Ministry of Health together with the development partners,
most especially the USAID and the other UN agencies for supporting various response mechanisms and the continuity of essential health and education services in the directly affected districts. We therefore call upon our fellow citizens to maintain high level of vigilance and hygiene to stem any potential outbreak. Of course, we do not want to go back getting the outbreak again, so we make this call. We further applaud the efforts taken by government through the Directorate of Industrial Training, DIT, where youth are being empowered with vocational skills. This is really a step in the right direction. As you all know, we have problems with the youth and employment. So vocational skills will be the right direction to take. Let me state some of the continuing challenges. The state of the national economy. We take cognizance of the worsening economic condition characterized by food insecurity, the high cost of living, and increased prices of consumer goods and fuel, creating discomfort for citizens. With the high cost of credit and joblessness, most Ugandans are left living on the edge, unable to afford a decent living, and unable to support their children's education. We therefore call upon the government to enforce the proposed school fees structure in schools to ease the burden of the suffering citizens and address the high cost of fuel, which has a high multiplier effect on the cost of living. The other aspect is the growing public debt. We are concerned about the growing public debt, which is currently standing at 50.3% of GDP. Unfortunately, most of the borrowed funds are lost through multiple public sector leakages. While borrowing might be inevitable, we call upon Parliament to only approve borrowing to support projects with a high economic and fiscal return. Within the medium term, the government should clear domestic arrears as a means of supporting the economy and reducing the costs of doing business. Members of the media, the other aspect is about loss of public confidence in National Social Security Fund, which has been a big debate in the media, as you know. A cross-section of Ugandans has reacted with consternation at the series of recent media reports surrounding the management of the NSSF. Most savers are worried that their savings might no longer be safe, given the alleged political interference in the management of the fund. We call upon the Uganda Retirement Benefit Regulatory Authority to intervene and ensure that the interests of members is protected. We further call upon the NSSF board to ensure that NSSF is managed professionally and avoid undue political influence. Of course, this is a very important matter to everyone who keeps money with NSSF. The other aspect is the shrinking of the space
and human rights situation. Citizens in Uganda continue to face obstacles to free expression, association, and assembly. The physical and virtual spaces where citizens associate, assemble, and express themselves have been significantly narrowed through the enforcement of regressive laws. These actions reduce citizens' confidence in government institutions and reverse the country's domestic gains. We therefore call upon the government to address the various reports and incidents of human rights violations and provide an enabling environment for civic expression as provided for under the Constitution of Uganda. More specifically, we ask the judiciary to expeditiously handle cases to avoid prolonged detention without trial. The increased road accidents is also another concern. Recent traffic reports indicate an increase in the carnage on our roads. In December 2022 alone, 185 lives were lost, devastating families and communities and causing untold anguish. Most traffic reports attribute this trend to indiscipline and recklessness by individual road users. It's also important to note that the majority of our roads are in poor state. This is despite the fact that the road construction has been taking the biggest share of the infrastructure budget. We therefore wish to call upon the government to improve public road infrastructure and address the corruption challenges in the road sector. We ask the traffic police to enforce all traffic rules and regulations on all road users in spite of their status. We further encourage fellow citizens to take extra caution while using roads and follow all traffic rules and regulations. Now, this is our call for action and our commitment. We call upon the government to fast-track the national insurance policy, ensuring that all health centers are connected to the national electricity grid and functional water supply. We call upon the President and responsible government institutions to develop mechanisms that will ensure the country returns to a low risk of debt distress and address the misuse of public resources. Rigorous transparency and accountability measures should be put in place to ensure that the borrowed funds are used for their intended purposes. We also say that government institutions, especially the Uganda Police Force and the judiciary, must protect the rights of all Ugandans to freely express themselves and associate in spite of their political affiliation. The judiciary must expedite the handling of cases involving all individuals detained for long periods without trial to ensure that justice is not delayed. On our part, we reaffirm
our commitment to always be available to fulfill the immense task of bridging the gap between citizens and the state and addressing the issues that couldn't be fulfilled by government alone. Our advocacy will focus on proposing solutions to certain policy issues and constitutional reforms that facilitate value-driven political decisions. I want to say that these are the issues we have for the new year, and we thank you very much for coming to listen to our statement and hope that we shall work together with the media in the future. I thank you very much. Well, thank you very much, Margaret, for reading the statement. Well, we are going to listen to Henry, who is giving us a translation in Uganda. Henry, welcome. Kenneth? All right, everybody's ready. Kakano buno bwe bubaka bw'abakulembeze b'ebibiina binakyewa obugulawo omwaka omujja. Omutwe nti okunywerera kulwanirira abatalina bwogerero. Ekisookerwako tugambye nti ffe ng'abakulembeze b'ebibiina binakyewa nga tuyimiriddewo ku lwa bannaffe abatasobodde okubeera wano naffe olwaleero, tukulisa bannayuganda okuyingira omwaka omujja 2023. Mwaka 2022 tegwali mwangu. Ng'abakulembeze tuli bamalirivu okwongera amaanyi mu bye tukola nga tuyiwawo omubiri nga enjogera ennaku zino bweri ku lw'ebyo ebiyamba eggwanga era nga tukola nga bakalabalaba era abawabuzi eri gavumenti buli lwe kiba kyetaagisizza. Mu bubaka buno tukuba ttooki mu bye tuyiseemu ate ne tubaako ne bye tusaba bikolebweko omwaka guno. Katutandike n'ebitizaamu amaanyi. Tuyozayoza minisitule y'ebyobulamu eyasobola okulinnya ku nfeete ekirwadde kya Ebola eri bannamubende ne bannakassanda. Kino kyekiseera okugyayo n'ag'omu buto nga mukola okuzzaawo ebyayonooneka era ne biziŋŋama mu kiseera ky'omuggalo. Twebaza bannakyewa bannaffe n'ebitongole abakolera awamu ne minisitule y'ebyobulamu wamu n'abavujjirizi naddala USAID n'ebitongole by'ekibiina kya Mwanga Magatte ebitali bimu abaabeerawo mu kaseera ako akazibu. Munno mu kabi ye munno ddala. Tusaanye okusigala nga twerinda ebirwadde ebirala ebirijja mu maaso. Tusiima ne kaweefube akoleddwa gavumenti ng'eyitira mu kitongole ekya Directorate of Industrial Training DIT okutendeka abavubuka emirimu egy'emikono egitali gimu mu kiseera ng'abavubuka emirimu tebagiraba egy'okukola. Twolekeze obwanga okusoomoozebwa kukyaliwo. Tandika n'embeera y'ebyenfuna. Tetuli basanyufu
na mbeera y'ebyanfuna bya ggwanga eriwo kati. Okwekanama kw'emiwendo egy'ebintu ebikozesebwa awaka wamu n'ebbeeyi y'amafuta ekyalemedde waggulu nga kw'otadde n'ebbula ly'emirimu n'obwavu obukudde ejjembe ebyeraliikiriza bannayuganda mu kiseera ng'abaana babula mbale okuddayo mu masomero. Ebbanja Uganda lyetubiddemu. Tetuli basanyufu na kweyongera kwa bbanja eggwanga lyattu mwe litubidde. We twogerera nga ssente zitubanjibwa nga eggwanga ziyisizza mu masekkati g'ebyenfuna byaffe. Mu njogera ennyangu, ebbanja liba lituuse mu butundutundu 50 n'obutundutundu 3 obw'ebyenfuna byaffe mu ggwanga. Ekyeraliikiriza kwe kubeera nti ssente ezimu bwe zeewolebwa zisomolebwa bakirimululu abali mu gavumenti abalabika nga tewali abagambako. Wadde nga tukimanyi bulungi nti okwewola tekwewalika, tukoowola palamenti ekakase nga ensimbi ezeewolebwa ezezo zokka ezigenda mu bintu ebinaagunjawo emirimu wamu n'okuzza amagoba. Okukendeera kw'obwesige mu kittavu ky'abakozi ekya NSSF. Endooliito n'ebigenda mu maaso mu kittavu kya NSSF nazo zeewanisizza bannayuganda naddala abakozi emitima. Abakozi abatereka mu NSSF beeraliikirivu nti ensimbi zaabwe zandigwa mu katyabaga. Tukoowola ekitongole kya Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority okuvaayo obunnambiro kize embeera mu nteeko. Era tusaba n'olukiiko olufuzi olwa NSSF okukola ekisoboka okulaba ng'ekittavu kifugibwa mu mbeera ey'ekikugu. Embeera y'obwogerero bw'abannansi n'eddembe ly'obuntu. Bannayuganda beeyongera okunyigirizibwa buli lwe bagezaako okubaako ne bye boogera ku mbeera ebanyigiriza. Ebifo eby'olukale mu bakuŋŋaanira bingi tebikyaliwo, so ng'ate ne ku mutimbagano gye babadde baddukidde nayo kati wasuuliddwayo emisanvu. Amateeka agamu agabagiddwa ensangi zino gakoze kinene okuleetawo embeera eno. Tukoowoola bekikwatako okukola ekisoboka okulaba nga bannansi abakandaaliridde mu makomera baleetebwa mu kkooti z'amateeka emisango gyabwe ne giwulirwa. Obubenje ku nguudo. Alipoota za poliisi ziraga nga obubenje ku nguudo bwe bweyongedde. Mu mwezi gwa Desemba gwokka abantu abawera 185 baabufiiramu. Obubenje buno businga kuva ku kuvugisa kimama awamu n'endiima n'ebisobyo ebirala. Naye ate nga tukimanyi bulungi nti n'omutindo gw'enguudo zaffe nagwo si mulungi. Wadde nga omusimbi mungi oguzze gugerekebwa mu bajeti y'eggwanga okukola enguudo ezo. Tukoowola gavumenti erongoose omutindo gw'enguudo zaffe. Era tusaba ne poliisi y'ebidduka okukwasisa amateeka mu bulambulukufu bwago. Bino bye tusaba. Ekisooka, tukoowola gavumenti okwanguyaako entegeka ya yinsuwa ey'ebyobulamu okuyamba bannayuganda okukendeeza ku buzito bw'ensimbi ennyingi ezigenda mu kujjanjabwa. Buli ddwaliro lyonna gye liri okuviira ddala ku health center esooka ne kutuuka ku health center ey'okuna lisaanye okubeera n'amasannyalaze wamu n'amazzi. Ekyokubiri, tusaba pulezidenti w'eggwanga wamu n'ebitongole ebivunaanyizibwa okukola kyonna ekisoboka okulaba nga ebbanja eribanjibwa Uganda nga eggwanga likendeezebwa. Wasaanye okubeerawo obwerufu mu ngeri ssente ezeewolebwa gye zikozesebwamu. Ekyokusatu, ebitongole ebikuuma ddembe nga mutwalidde ne poliisi bisaanye okwekomako ne bireka bannayuganda okwegazaanyiza mu ddembe lyabwe ery'obwebange nga bwe lirambikiddwa mu ssemateeka. N'ekisembayo, tusaba ekitongole ekiramuzi kikole kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu abaasibwa era bakandaaliridde mu makomera baleetebwa mu kkooti emisango gyabwe ne giwulirwa. Ffe
ku lwaffe nga abakulembeze b'ebibiina binnakyewa twongera okweyama nga bwe tuli abamalirivu okukola nga olutindo wakati wa bannansi n'abakulembeze okutuukiriza ebyo ebyasuubizibwa. Essira tujja kuliteeka ku kuwa amagezi ku nsonga ezitali zimu nga mutwalidde n'ez'okukola ennongoosereza mu nzirukanya y'ensonga z'eggwanga ezitali zimu wamu n'obukulembeze obutambulira ku nsonga. Eyo ye statement yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutuwuliriza. Thank you, Henry and Margaret, for taking us through that first segment. One is the power of the Citizens Agency. We also, of last week, how citizens were able to call to order the extortion crisis at Entebbe Airport. And the leaders of Entebbe Airport have been able to come up with quick solutions to be able to stop the extortion of Civil Aviation Authority workers at the airport. In the previous months, just a short reflection on how citizen agency is powerful. We have seen how Ugandans have been able to stop the bad coffee deal, the Pineti deal, and also when Parliament attempted to stop Nyege, the citizens were up in arms and we were able to reverse that decision. My call to the people is that, like Article 1 states, power belongs to the people. We have exercised this power and seen how citizens' agency is able to fight bad governance. I'm calling upon the citizens, do not keep quiet. Or maybe the Uganda version of Temuzikiza. That fire that has been put on Entebbe Airport, we need it to check all agencies of governance that have been extorting money from the people, but also where staff abuse their office to the disadvantage of the people. My second issue is on the leadership in Parliament. In March, the current leadership in Parliament will make a year. But in 8 months, we have seen a crisis of petty personal fights. We have seen a crisis where the leadership is more focused on issues that don't concern Ugandans. Yet Parliament is our temple of democracy. The degeneration at Parliament, the lack of focus at Parliament, and maybe the failure of leadership at Parliament. I am enjoining the citizens to call out Parliament, to focus on issues that matter to the ordinary person, and stop their personal petty fights, which is abuse of office in Parliament. My third issue, I will add a voice to the public debt and fiscal indiscipline in this country by highlighting 3 issues. One is the fact that 30% of our taxes will be going into debt servicing. Our national reserves have been depleted by almost a half since 2019, and we have registered consistent negative trade balance. What does this mean to a taxpayer? That we are putting money, excessive borrowing, but also putting money in issues that are not allowing for the productivity of the citizens to be able to produce more income, to be able to fund our budget, and to be able to balance trade through exports. We are so far going through scrutiny of the budget in Parliament. The priorities in that budget, every government entity, starting from the presidency, is focusing on buying new vehicles. When they are telling citizens to be frugal, it's as if they are buying vehicles to navigate the tough economic times, in total abandon of the welfare of the people. So I'm calling upon the citizens to follow the budget processes and monitor the budget cycles with the same energy that we used on Entebbe extortion measures. I thank you very much. Yeah, thank you very much. You know, at times government does not have a choice. You look at the Entebbe saga.
Nobody begged the government to listen, but the truth was out everywhere. So my call to the people is that we should use the power of new technology, record injustice wherever you see it, and just upload it on social media. Government will have no choice when the critical mass of the people say you are rotten, and this is the evidence. They will have no choice, and we should not bargain with them. Yes. There is my ministry. I want to hear your thoughts about government status because they want now to borrow from NSS other than foreign agencies. I think right now, borrowing from NSSF would be one of the things that is not recommendable. Because right now, we need, first of all, to bring back citizen confidence in the management of NSSF. Anybody who makes a contribution to NSSF at this time cannot go to bed comfortable that his or her savings are being properly taken care of. And if the government is wallowing in external debt, of course, the option for the government would be to borrow money internally, which they could. But at this time, borrowing from the NSSF would be the last I would actually recommend. I think the first thing that needs to be done, even if the government was to borrow from NSSF, would be first of all to restore public confidence, and ensure that NSSF is insulated completely from any political interference. And once that has been done, then yes, definitely monies of NSSF could be part of domestic borrowing by the government. But if that was done at this time, I think it's going to deep dive further down the public confidence. And you do not want a situation where people start defaulting on making their contribution to NSSF. I think one thing that is true, what the government says, is that everybody is borrowing. Even the United States is borrowing. All governments are in debt. But I think the difference, the very stark difference between other countries is how you use your debt. I mean, it's like even individuals, we can all borrow. You can borrow to build a house. You can borrow to go and have a good time at a beach. You can borrow to go and pay school fees. It all depends on what you want to use your debt for. I think if you are going to borrow and you are actually ensuring that you have financial discipline, that then is not a problem. So I think for avoidance of clear and to be extremely clear here, we are not saying that government should not borrow, and because that's why in our statement to say borrowing is inevitable. Would be able governments will be able to borrow, but how you use your debt. If you are going to borrow to be able to repair, hospitals, you're going to be able to repair school infrastructure. It's a different ball game as if you are going to borrow to be able to buy vehicles, because then the vehicles are not going to help you to repair the roads. I mean, you could try to buy a big car so that it can run over the potholes, but then the majority of citizens do not have those size of cars, and so you still important borrow and be able to see how you are using the loan in order to ensure that you are reducing on your debt stress. And of course, the basic economics is that you're making sure that your debt doesn't go beyond the threshold of 50% of the GDP. So the economists in the Ministry of Finance should be able to work this out. The Parliament, definitely they are members of Parliament, with the expertise to be able to say that this is worked out. So I think the Uganda kind of interactions. Perhaps let's cross over to the Uganda version. From where the mics are. Waba ine chibuzo mu Uganda. Moses ensonga zitwe mu Uganda. Also good. But okay. He can translate. He can translate. Okay. Kati, yeah, Kati. Let's try here.
So help me God. Kati ekintu ngafa abakola mu bibiina bya nakyewa ekintu kye tusisaako essira ennyo mu statement eno kyekintu ekyokwewola. Tukigambye nti abantu bonna beewola n'ensi zonna zeewola ne tugamba nti n'Abamerika ensi zetumanyi nga z'amaanyi nazo zeewola. Naye ekitwawula ne tulowooza nti ffe enneewola yaffe mbi engeri gye tukozesa ensimbi ze tuba nga twewoze. Bw'oba nga weewoze ssente nga ssente ezo ogenda kuziteeka mu bintu ebibbula obulamu bw'abantu ng'amalwaliro, amasomero, enguudo, eryo ebbanja libanga bbanja ddungi kubanga obanga otegese okuba nti abantu bwe balamu, abantu bwe basoma, omuntu awaayo omusolo atambulira ku luguudo nga lulungi. Naye buli lw'oweewola n'oba ate ng'ensimbi ezo tezigenze mu bintu ebyo, zigenze mu bintu nga ebyandibadde okusasula misaala gy'abantu, okusasula allowance bino, okugula motoka abakungu ba gavumenti ze banaakozesa, naye nga totadde essira mu bintu ebya social services. Ekuwe empeereza y'abantu, ebbanja eryo libanga si bbanja ddungi. Naye ate ng'ekirungi nti abali mu gavumenti abasoma ebya economics ekibandibadde basobola okuyamba naddala abali mu parliament nti ebbanja lyaffe nga gavumenti lireme kusukka we libadde ekyomuzungu kitwandise sustainable, kubanga buli ebbanja lyo ligenda nga liri kumpi okutuuka ku mugo ogw'ekitundutundu wakati ne GDP obanga otuusiza stress omuganda nti bw'onyiga ennyindo evaamu omusaayi kuba kati awo ennyindo oba oginyiza egeba genda kuvamu omusaayi. Okwewola kati mu NSSF nga gambye nti buli gavumenti zonna zeewola ebweru ne twewola n'emunda. Of course omuyinza sente okuzijja mu Bank of Uganda, tuzijja mu NSSF, naye kati embeera eriwo mukati mu NSSF yandibadde mbeera si nnungi kubanga bye tubadde tulaba ku social media, bye tulaba ku mawulire, minisita yagambwe bw'ati, boodi yagambwe bw'eti, nekiba nti abantu abawaayo mu kittavu kino kati omutima guli mu kamwa si beekakafu bulungi. Kati ate bawulira nti kino kindibadde kiri bwe kiti ate kati beewola ssente ng'omuganda bw'agamba nti tubadde tugwali kugwa wambuzi kulinnya nyumba ate ne tusanga ng'endiga enywera ku luseke. No, it's there. Njogeddeko ku nsonga ya amaanyi g'abantu mu kulwanisa ebikolwa ebikyamu. Wiiki ewedde twalabye amaanyi g'abantu nga balwanisa okulya enguzi ku airport oba ku kisaawa ky'ennyonyi Entebbe. Era abantu baavuddeyo ne baleeta obujulizi nga bakwata zi vidiyo nga n'abakulira Entebbe nga tebalina kyakwogera. Okujjako okuvaayo ne bataasa ekisaawa ky'ennyonyi Entebbe n'erinnya ly'eggwanga. Era gano amaanyi g'abantu twagalabako abantu nga balwanyisa agreement eyali nkyamu ng'eyagala kutwala omwanyi gw'abantu ogusinga obulungi nga teyitidde mu mateeka. N'ekirala twalaba amaanyi g'abantu bwe baali baagala ekivuulo ekyanyegenyege kigende mu maaso, palamenti ng'eyagala kukiyimiriza. Kati nkubira omulanga abantu amaanyi baagategedde bagayina, era ne constitution ssemateeka waffe mu akawaayiro akasooka egoogerako bulungi nti amaanyi gonna gali mu bantu
ag'ebyobufuzi mbakubira omulanga temusirika ate temuzikiza bw'olaba ekikolwa ekikyamu kwata akavidiyo kateeke ku social media oba ku mukutu guno gwa media empya kagenda kutambula era tekyetaagisa kunegotiatinga n'abo abatulugunya eddembe lyaffe mwe mujeyo evidence mugiteeke ku mukutu pressure y'abantu egenda kubaforcinga okulekera awo ebikyamu bye bakola. Ekyokubiri nayogeddeko ku abakulembeze ba parliament aboonoona ebiseera nga bali mu ntalo zaabwe ng'abantu ezitagasa mubi w'omusolo. Abakulembeze abaliwo kati bakaweza emyezi 10 months naye oyinza okulowooza nti bamaze emyaka nga 10 kuva mu bikolwa ebikyamu bye bakola nga babyuzinga parliament n'eddembe n'ekitiibwa kya parliament nga bali mu ntalo zaabwe ng'abantu era mbakubira omulanga beddeko bye bakola tebiyamba abantu tebigasa muntu wa musolo by'oboononerako budde it is abuse of office. Ekyokusatu nayogeddeko ku nsonga era ebbanja eriyitiridde lye tulimu ng'eggwanga. Ssente zonna omunauganda zaweereza mu misolo ebitundu 3 mu 100 bigenda mu kusavisinga amabanja era bw'ogenda kulaba okuva 2019 ebyobugagga byaffe bye tubadde tutereka ng'eggwanga national reserves gavumenti yakakozesako 50% katusigaziza ekitundu ku bugagga bw'eggwanga era amabanja bwe ganamacuwalinga mu myaka 3 agamu agagenda ku macuwalinga tutuukiridde ekiseera okulaba nti obugagga bwaffe bwe tubadde tutereka bwonna bugenda mu kusasula amabanja bujagenda kusasula amabanja naye bw'olaba ebintu gavumenti byeteeka mu ssente za muwi w'omusolo kati kumpi buli mukulembeze ayagala motoka mpya ate bwe bagenda ku mikutu bagamba abantu mwesibe 2 ikonomi embi kati osobola okwebuuza ikonomi embi bo balabye nti bafune motoka ezisingayo obunene bayite mu mbeera mbi kiki kye baliko era nkubira omulanga abantu mugoberere budget debate eziri mu parliament mulabe ssente z'omusolo zigenda wa bazitadde wa ate zigenda kukola ki ekyo kye bataddemu kye zikoze oba nedda byebyo byange. I want to reinforce a point here. First in English. Yes. One of the calls we made today was upon government to fast track the national insurance policy. I wanted to reinforce this point because if you look at how the ordinary Ugandan lives, when one falls sick, the first point of call is a private health center or a drug shop or a pharmacy. All right? Expenditure on health is imposing a huge burden on the families in Uganda. It is not fair that a family should run bankrupt just because they have had to meet the bill, the medical bill of their loved one. So government has to step in. The only way we are going to make sure that this country gets on its way to middle income is to make sure that people have disposable income. But disposable income keeps being eaten into by expenditures on medical care. So we would want government to rise to this occasion. We would like part of the money being borrowed to be used on fixing the health insurance, fast tracking it to ensure that that burden is waived from Ugandans so that households can stop running bankrupt just because they have met the bill of their children. Huh? So kyetugambye nti njagadde okunyikiza ensonga ey'obujjanjabi mu bulamu obwa bulijjo munnayuganda yenna gy'ali yonna gy'abeera omwana we bw'alwala ekifo ky'asooka okugendako nga noonya obujjanjabi ojja kwesanga kiri private bwe katabeere kalwaliro kali private
bijja kubeera wagula eddagala edduuka lyagulamu eddagala pharmacy eri private ne weesanga nti munnayuganda wa bulijjo asaasanya ssente nnyingi nnyo ku kujjanjaba abaana baabwe. Families nyingi nnyo amaka mangi ge tulabye nga gaggwako ssente ne gafuuka maavulu nkupe olw'okuba nti gaabadde galina okusasula ssente ez'eddwaliro. Kino kye kimu ku bintu ebiremesa bannayuganda okubanga balina ssente ze bakozesa okugula ebintu ebiyinza okuyimirizaawo economy. Gavumenti bw'ebeera nga egenda mu maaso n'okulowooza nti ejja tutwala mu middle income status, kino kye kiseera okuba nga ssente ezimu ku ze beewola bazikozesa ku kulaba nti bassaawo yinsuwa ey'ebyobulamu bannayuganda babeere nti omugugu gw'okujjanjaba abaana baabwe n'abaagalwa baabwe gubaggiddwako. Mwebale nnyo.